classification and regression model. Before going to these topics, once recap the previous topic. That is, I am recapping the topics briefly. Before going to this, we have all of you know types of the machine learning. There are the several types of the machine learning. In that, there is a supervised learning and unsupervised learning. The supervised learning, it is a one of the type of machine learning algorithm, machine learning, and in that supervised learning, it takes only labeled data and structured data. It does not take any unlabeled data. For example, if you take one bucket, in that bucket is only mango fruits only. It does not have any other fruits. For example, if you go and pick one fruit from that packet, you definitely take a mango fruit. You cannot take any other fruit, any other fruits like guava and watermelon. I think understand this. And it takes only labeled data. It does not take any unlabeled data. It is mainly dependent on the what is input. It may depends on the output. అంటే అవుట్పుట్ అనేది ఇన్పుట్ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, I think this is understand. And now I am going to discuss another type of the machine learning, that is unsupervised learning. It is a another type of the machine learning. It takes unlabeled data and unstructured data. For example, say I think I I will take same example. If there is a bucket, but in this time there is a different types of fruits like mangoes, guavas, watermelons, and uh, various fruits. Now you can go and pick one fruit from that bucket. It may be mango or watermelon and guava. So it does not any depend on the ఇన్పుట్. ఓకే. అంటే ప్రెజెంట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఈ ఈ అన్‌సూపర్‌వైజ్డ్ లెర్నింగ్‌లో అనేది మన అవుట్‌పుట్ మీద బేస్ అయ్యి ఉంటదనమాట. ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఆ బకెట్‌లో నుంచి నువ్వు ఆహ్, మ్యాంగో ఫ్రూట్ తీయొచ్చు, గోవా ఫ్రూట్ తీయొచ్చు. ఏదైనా తీయొచ్చు కదా! సో, దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దట్ సూపర్‌వైజ్డ్ లెర్నింగ్ అండ్ అన్‌సూపర్‌వైజ్డ్ లెర్నింగ్. సో, I think it might be understood the uh, types of the machine learning. Now we can go to the supervised learning. In that supervised learning, there is a two types of algorithms. That is a classification and regression. Today, now we have to go into our topic, that is classification and regression. Okay, okay, guys. Now, what is classification? Classification is a supervised learning technique that assigns only labeled data. We all of I'm explained before. It takes only label data because of it is a supervised learning. Okay, assigns label data based on its features. The primary goal is to accurately categorize new data points into predefined classes. Okay, అంటే ఇది ఏం చేస్తుందంటే క్లాసిఫికేషన్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఓన్లీ కేటగోరికల్ అవుట్పుట్స్ మాత్రమే ఇస్తుంది. అంటే ఫర్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఎస్ ఆర్ నో, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, దీస్ టైప్ ఆఫ్ అవుట్పుట్స్ని ఇస్తుంది అనమాట క్లాసిఫికేషన్ అనేది. అంటే ఇది జనరల్గా ఓన్లీ లేబుల్ డేటా. ఇట్ డస్ నాట్ టేక్ ఎనీ అన్లేబుల్ డేటా. దిస్ ఈస్ ద క్లాసిఫికేషన్. ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇన్పుట్ మనం ఫర్ సపోజ్ ఫైవ్ ఈస్ నాట్ divisible by 2. Yes, 5 is not divisible by 2. That is false. True, right? ట్రూ. అంటే 5 అనేది 2 తోని డివిజిబుల్ అవ్వదు. సో, అది అవుట్‌పుట్ ఏమొస్తది? ట్రూ ఇస్తది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we can take another example like spam detection and
వేరియస్ అంటే ఫర్ సపోజ్ మన డైలీ లైఫ్‌లో మన మెయిల్స్ అనేవి కొన్ని స్పామ్ లిస్ట్‌లోకెళ్తది. ఒకటేమో ఇన్‌బాక్స్‌లోకొస్తాయి కదా! ఇలా క్లాసిఫై చేస్తదనమాట. ఈ క్లాసిఫికేషన్ అల్గోరిథం అనేది. సో, we all of you understand the classification. So now I want to go the another another algorithm that is regression. Regression is also a supervised learning technique that predicts continuous outcomes. It its main goal to it is to model the relationship between models and accurate various domains such as finance and real estate. Okay. రిగ్రెషన్ అంటే ఏంటంటే, ఫర్ సపోజ్ ఇది మెయిన్‌గా ఏం చేస్తదంటే, వేరియబుల్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యి మనకి అవుట్‌పుట్ అనేది ఇస్తదనమాట. ఇది ఏం చేస్తదంటే, ఇది మెయిన్‌గా ఏదైతే ఇన్‌పుట్స్ ఉంటాయో, ఏవైతే వేరియబుల్స్ ఉంటాయో, ఆటి మీద బేస్ చేసుకొని మనకి అవుట్‌పుట్ అనేది ఇస్తది. ఫర్ సపోజ్ నౌ వి క్యాన్ గో విత్ ఎగ్జాంపుల్. ఫర్ సపోజ్ యూ క్యాన్ గో and buy a new house. What you can check uh, how many bedrooms and what is the surrounding area and how much distance to the village. We can check all this. So in this how many bedrooms and the surrounding are the variables. సో, ఈ వేరియబుల్స్ బేస్ చేసుకొని మనకేమవుద్ది, మనకి ఆ ప్రైస్ అనేది పెరగొచ్చు, తగ్గొచ్చు కదా! సో, ఇలా ఇలా ఈ ఇన్‌పుట్ వేరియబుల్స్ మీద మనకి ఇన్‌పుట్ వేరియబుల్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యి మనకు అవుట్‌పుట్ అనేది ఇస్తదనమాట. దిస్ ఈజ్ ఎ రిగ్రెషన్ మోడల్. ఓకే. ఇదేం కూడా ఏంటంటే లెర్నింగే. సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్. ఓకే. అండ్ this is what are the examples for this regression analysis is a vital for predict continuous outcomes. Common applications include house price prediction based on various features. Here, features like how many bedrooms and what are the surrounding area. This is a features. Features are variables. The price will be increase or decrease based on these variables. I think understood. Okay. This is the regression. So now I think understand the supervision learning algorithms. Once I will recap these topics once briefly. Um, there is a supervised learning. Supervised learning is mainly divided into two types of algorithms. That is classification and regression. In that classification, it is also a supervised learning. It it gives output as like yes or no, true or false only. Okay, it can gives only category output. Okay. Coming to regression examples, it is a common application. It is mainly depends on the input variables. It is relation between input and output variables. Okay. And these are the classification and regression algorithms. Now I want this is now I want to explain about time series forecasting.